Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda, Jai Dvaita Chandra, Jai Gaur Bhakta Vrinda, Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda, Jai Dvaita Chandra, Jai Gaur Bhakta Vrinda, Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda, Jai Dvaita Chandra, Jai Gaur Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. I am very happy to have this opportunity to speak in front of all of you on this very auspicious Nityananda Trayodashi day. আজকের এই নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী শুভ দিনে আপনাদের সম্মুখে কিছু বলতে পারার জন্য আমি খুব আনন্দ অনুভব করছি। I am asking the blessings of Shriman Shrutakirti Prabhu, শ্রুতিকীর্তি প্রভুর আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি, to be able to say something. যেন আমি যেন কিছু বলতে সক্ষম হই। And of course, blessings of all of you, please. সেই সাথে আপনাদের সকলের আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি। So, I'm also very grateful to Mataji Devaki for inviting me here for this convention. আমি দেবকী মাতাজির কাছেও কৃতজ্ঞ এই কনভেনশনে আমাকে নিমন্ত্রণ করার জন্য। If it was not for her insistence, I would never come here. যদি তিনি আমাকে পেছন থেকে না ঠেলতেন আমার হয়তো এখানে আসাই হতো না। Russia is big enough and there is enough devotees and preaching going on, so I would not come to Bangladesh, but because of your loving insistence, I felt that I am bound to come. তো আপনাদের এখানে যে বড় ভক্তদের যে আন্দোলন চলছে সেটা এবং সেই সাথে দেবকী মাতাজির যে প্রয়াস, তো সবকিছুর ভিতর দিয়ে আমাকে এখানে আসতে বাধ্য করেছে। She bound me with the rope of your love and dragged me here. ভালোবাসার বন্ধন দিয়ে তিনি আমাকে এখানে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসেছেন। And I was like a cow. I was helpless. Cow for them. আমি একটা গাভীর মতো যেন সম্পূর্ণ নিরুপায় অবস্থায় ছিলাম, আমার কিছু করার ছিল না, চলে আসতে বাধ্য হলাম। So here I am and you can milk me. আর আমি এখানে, আপনারা এখন দুগ্ধ দহন করতে পারেন। Yes. Om Agyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Valita
Shri Vishakhavitamshcham. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatapate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ajanulambita bhujao kanakavadato sankirtanai kapitaro kamalaya taksha Vishwambaro dvijavaro yugadharma palo Vande jagat priyakaro karunavataram Yontah pravishya mama vachimimam prasuptam sanjivayat akila shakti darak svadhamna Anyamscha hasta charana shravanat vagadim Pranannamo bhagavate purushaya tubhyam. Hare Krishna. So we're celebrating today the appearance day of Lord Nityananda, who is the original Guru of the universe. তো আজকে আমরা শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব তিথি উদযাপন করছি, যিনি এই সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের গুরুতত্ত্বের আধার। And it's very appropriate to start this conventional festival of compassion by celebrating him, because he is the manifestation of compassion. তো আর এই শুভ দিনে যে করুণার উৎসব বা অনুকম্পার উৎসব আমরা করতে যাচ্ছি, তিনি হচ্ছেন এই করুণার মূর্ত প্রতীক। Everyone in this world is suffering because of one reason. এই জগতে সকলেই দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে একটা কারণে। Srila Jiva Goswami in his Bhakti Sandarbha starts his analysis of the reason why everyone is suffering here. ভক্তি সন্দর্ভে জীব গোস্বামীপাদ বর্ণনা করছেন কেন এই জগতে জীব দুঃখ কষ্ট পাচ্ছে, saying that everyone is suffering here because of one reason, because everyone turned away from the service of God. তিনি বর্ণনা করেছেন কেন দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে জীব, কারণ জীব তার সঠিক মুখে না থেকে বিমুখে বা বিপথে তারা পরিচালিত হচ্ছে। Everyone is bahirmukha or vimukha. সবাই বহির্মুখ বা বিমুখ হয়েছে কৃষ্ণ থেকে। And without the service, which is the natural function of the living entity, nobody can become happy. তো আর জীবের যেটা স্বাভাবিক স্বভাব ধর্ম, সেটাই প্রবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত জীব সুখী হতে পারে না। So the Lord himself comes for this very reason. He comes to teach us how to serve. আর এই উদ্দেশ্যেই ভগবান আবির্ভূত হন, আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কিভাবে তার সেবা করতে হয়। Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada wrote that it's only absolute who can teach how to serve absolute. ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর লিখেছেন যে সেই পরম তত্ত্বই আমাদেরকে জানাতে পারে কিভাবে সেই পরম তত্ত্বের সেবা করতে হয়। He says that the ordinary jiva cannot teach how to serve the absolute. সাধারণ জীব তারা পরম তত্ত্বকে সেবা করার বিষয়ে শেখাতে পারে না। And therefore the absolute truth, Param Tattva, has to come to this world to give these teachings. এই জন্য সেই পরম তত্ত্ব তাকে এই ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হয়ে
সেই পরম তত্ত্বর সেবা করার বিষয়ে শিক্ষা দিতে হয়। If it was not for the mercy of the Supreme Lord who comes here to teach us how to serve, nobody would be able to do it. তো এই যে এটা যদি সেই পরম তত্ত্ব বা ভগবানের কৃপা আমাদের উপর এইভাবে বর্ষিত না হতো যে তিনি নিজে এসে আমাদেরকে এইটা শিক্ষা দেবেন, তাহলে আমরা কখনো তার এই কৃপা প্রাপ্ত হতাম না। Nobody would be able to do it properly in a proper mood. What does it mean to serve? এবং সঠিকভাবে সঠিক পন্থায় এটা আমরা কখনো তার সেবা করতে পারতাম না। Of course, we know that everyone is anyway serving in this world. তো যে কোনো কোনো ভাবেই এই জগতে সবাই সেবা করছে। But at the same time, everyone is serving, having something in mind. I will get something in return for my service. এবং সেই সেবা থেকে আমরা সবসময় কোনো না কোনো প্রাপ্তির প্রত্যাশা করি। Nobody can understand that the service itself is the reward for one's service. যে কেউ চায় না যে একটা সেবা করার ফলে তার ফলে সে অন্য আরেকটা সেবা প্রাপ্ত হবে না, এরকম কেউ চায় না। That we have to strive for service, not for reward, not for something external in regard to service. আর সেবা প্রকৃত করতে হলে তার প্রতিদান হিসাবে আমরা পুরস্কৃত হওয়ার প্রত্যাশা করা উচিত নয়। And therefore, Lord Chaitanya Mahaprabhu, Lord Nityananda Prabhu are coming here to teach us this truth. এই পরম সত্যকেই তিনি শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু এখানে আবির্ভূত হয়েছেন। And Lord Nityananda. মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু দুজনে আবির্ভূত হয়েছেন। They are coming here to teach us this very difficult science of completely selfless service to the Supreme Lord. তারা উভয়েই শ্রীমান মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু কিভাবে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করতে হয় সেটা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই ওনারা এসেছিলেন। And therefore Lord Chandas Thakur in this bhajan starts this bhajan saying Parama Karuna, that they are the supremely merciful. আর নরোত্তম দাস ঠাকুরের এই ভজনটাই শুরু হয়েছে যে পরম যে তত্ত্ব এই দুজনেই তারা হচ্ছেন করুণার অবতার। Yeah, this is the most merciful avatar out of all the avatars of the Supreme Lord. পরমেশ্বর ভগবানের যত অবতার আছেন তার ভিতরে সবথেকে করুণার অবতার এই শ্রীমান মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু। Everyone, when the Lord comes here, it's the manifestation of His mercy, nothing else. যে কোনো অবতারই এখানে অবতীর্ণ হোক না কেন, সেটা হচ্ছে ভগবানের কৃপা। But if we want to understand the highest limit of the mercy, we have to really think about Lord Chaitanya and Lord Nityananda. কিন্তু যখনই আমরা সেই করুণার সর্বোত্তম স্তর সেটার চিন্তা করব, তখন সেখানেই শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভুর বিষয় আসে। When the Lord comes here in this material world, it's very difficult to understand how this is the manifestation of His mercy. ভগবান যখন এই জগতে আবির্ভূত হন, এটা জানা খুব কঠিন যে কিভাবে তিনি করুণাবশত এই জগতে আবির্ভূত হন। People tend to misunderstand when the Lord comes in the form of fish. মানুষ বুঝতে পারে না ভগবান কেন একজন মাছের রূপ ধরে। And it's very difficult. Yesterday we celebrated Varaha Dvadashi. It's very difficult to understand when the Lord comes in the form of a boar. আর আরো কঠিন যখন ভগবান একজন একটা বুনো শূকরের রূপ ধরে আবির্ভূত হন, বরাহদেব রূপে আবির্ভূত হন, যে কিভাবে ভগবান একজন বরাহ রূপ ধারণ করে অবতীর্ণ হন। Most of the people in this world, they have a problem with this concept that God can come here in this earth. আর বেশিরভাগ মানুষের ধারণা যে কিভাবে এই জগতে ভগবান আবির্ভূত হতে পারেন। But if you tell them that the God comes in the form of a boar, they will be little bewildered. আর যেখানে ভগবান আসারই প্রশ্ন আছে তাদের, আর সেখানে যদি বলা হয় ভগবান একটা শুকরের রূপ ধরে আবির্ভূত হয়েছেন, তখন তারা কি করতে পারে?
কতটা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হতে পারে। If you tell a Muslim that God comes in the form of a boar, you may not survive after that. যদি কোনো মুসলমানদের এই কথা বলা হয় যে ভগবান একটা বুনো শূকরের রূপ ধরে আবির্ভূত হন, তাহলে হয়তো সেখান থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন হবে। But God comes in the form of a boar because this is His mercy. He wants to uplift us from the dirt where we are. তো ভগবান বরাহরূপে কেন আবির্ভূত হন? আর আমরা যে নোংরার ভিতরে পড়ে আছি, যে কলুষতার ভিতরে পড়ে আছি, তার থেকে তিনি উত্তোলন করতে চান। The form of a boar is very suitable because the boar is always kind of, he's engaged in some dirty places, so he's coming here in this form to uplift us from the dirt. সাধারণত শূকর তারা বিভিন্ন নোংরা জায়গায় থাকে, তো তিনি এসেছিলেন এই নোংরা অবস্থা থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্য। But for people it's very difficult to understand. কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝাটা খুব কঠিন এটা। Therefore the Lord comes as Krishna, and He says in His avatar of Krishna, He says very clearly what He wants from us, what He expects from us. আর এই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রূপে অবতরণ করে তিনি আমাদের কাছ থেকে তিনি কি প্রত্যাশা করেন সেটা তিনি ব্যক্ত করেছেন। He says in Bhagavad Gita what He wants, what He expects from the human being. Bhaktosime sakhachati. ভগবদ গীতায় তিনি ব্যক্ত করেছেন তিনি আমাদের কাছে কি প্রত্যাশা করেন। And He says rahasyam etat uttamam. This is the highest secret. You have to become bhakta or servant, and you have to be sakha. You have to manifest some closeness to the Supreme Lord. তো তিনি ব্যক্ত করেছেন হয় ভগবদ গীতায় যে হয় তুমি আমার ভক্ত হও অথবা তুমি আমার সাথে এত নিবিড় সম্পর্কে জড়িত হও যেটা সখ্য বা সখা হিসাবে। This is our mission. That's what we are supposed to be. We are supposed to become bhaktas or servants of the Lord, and at the same time we are supposed to become sakhas or friends of the Lord. তো আমাদের আসলে হয় ভগবানের ভক্ত হওয়া উচিত, ভগবানের দাস হওয়া উচিত, অথবা ভগবানের বন্ধু হওয়া উচিত, সখা হওয়া উচিত। But He says it's very difficult to understand. Even Krishna Himself says, "Rahasyam eva etat uttamam." This is the highest secret which I am revealing to you. কিন্তু তিনি পরবর্তীতে বলছেন এই শ্লোকে যে এটা খুব রহস্যজনক, কারণ এটা খুবই গুহ্য তত্ত্ব। Krishna comes and gives His upadesh, His teachings to all the living entities, but who understood them? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন, অনেক শিক্ষা দিয়েছেন এই জীবের জন্য, কিন্তু কতজন এটা বুঝতে পেরেছে? Who became bhakta, or what to speak about becoming sakha of the Supreme Lord after Krishna appeared on this earth? Nobody. ভক্ত অথবা ভক্তরাই এটা বুঝতে পারছে, আর সখা সেটা খুব আরো উন্নত ব্যাপার। Very few people understood this message of Krishna, message of Bhagavad Gita. তো খুবই হাতে গোনা কিছু ব্যক্তি তারা এই ভগবদ গীতার দর্শন বুঝতে পারে। If you ask ordinary people what Bhagavad Gita is all about, they will say it's about karma yoga. সাধারণ মানুষকে যদি বলা হয় ভগবদ গীতা কি, তাহলে বলবে এটা কর্মযোগ। Or sometimes say it's about Ashtanga yoga, or about Jnana yoga. কেউ কেউ বলবে এটা অষ্টাঙ্গ যোগ অথবা এটা জ্ঞান যোগ। Shankaracharya explained Bhagavad Gita and explains the message of Bhagavad Gita is that you have to merge into Brahman. শঙ্করাচার্য বর্ণনা করেছেন ভগবদ গীতার তত্ত্ব হচ্ছে সেটা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া। I spoke once with the ambassador of India to Russia. আমি একদা ভারতীয় রাষ্ট্রদূত যিনি রাশিয়াতে আছেন তার সাথে কথা বলেছিলাম। And we were speaking about Bhagavad Gita, and he's from Brahminical family. He's Mr. Shukla, so he's from Brahminical background, so to speak. Mr. Shukla, তিনি ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে এসেছেন। And he started saying me about his understanding of Bhagavad Gita.
তো তিনি আমাকে তার ভগবদ গীতা সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা বা তার যে অনুভূতি সেটা ব্যক্ত করলেন। That Bhagavad Gita is about, you have to fight for your own motherland. তিনি আমাকে বলতে শুরু করলেন যে ভগবদ গীতা হচ্ছে যে তোমার নিজের মাতৃভূমির জন্য তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে। Basically, his understanding of Bhagavad Gita was you have to become politician. আর ভগবদ গীতার যে ভিত্তিমূলক যে তথ্য সেটা হচ্ছে তোমাকে রাজনীতিবিদ হতে হবে। I said, wait a second, but at the very end of Bhagavad Gita, when Krishna wants to say something very important, he says, Sarva dharam parityaja mamekam sharanam braja. You said that? No, I said that at the very... তো আমি বললাম যে ভগবদ গীতার শেষের দিকে ভগবান বলেছেন সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। It's not, and he's saying this, that Bhagavad Gita is about following your dharma, that following your duty very dutifully, this and that. That was his point. And I said, but wait a second, in the very end, Krishna says, discard all your dharmas, just surrender unto me. তো তিনি আমাকে বলছিলেন যে ভগবদ গীতা হচ্ছে যার যে কর্তব্য সেটা সম্পাদন করাটা হচ্ছে ভগবদ গীতার শিক্ষা। তো আমি বলছিলাম ঠিক আছে, এক সেকেন্ড দেরি করো, আমি বলছি। ভগবদ গীতার শেষের দিকে ভগবান বলছেন সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। And he said to me, really? He did say this? I don't believe it. তো তখন সে বলছে যে আসলে ভগবান কি এই কথা বলেছেন সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ? হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি না এটা বলতে পারেন উনি। I will check it. আমি এটা চেক করে দেখব। What I want to say is that Krishna gave this upadesh, Krishna gave this teaching, but who understands these teachings? তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই শিক্ষাটা দিয়েছেন, কিন্তু কে এটা বুঝতে পারে, কারা বুঝতে পারে এটা? Who understands that Krishna wants us to serve and serve without any other considerations, discarding all other duties just to serve him? Who understands this? কারা বুঝতে পারে? যারা এটা বোঝে যে সমস্ত কর্তব্য পরিত্যাগ করে তার সেবায় নিঃস্বার্থভাবে বিযুক্ত হওয়া। And therefore God, the supreme truth, the supreme personality of Godhead has to come again as Lord Chaitanya Mahaprabhu to teach people this truth by accepting the mood of bhakta. আর তার পরবর্তী বিষয় হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরে চৈতন্য মহাপ্রভুকে অবতীর্ণ হতে হয় যে তিনি ভক্তভাবে তার সেই বিষয়টা যাতে শিক্ষা দিতে পারেন। God himself with all his powers are coming here just to teach us that even he is hankering to take the position of the servant because this is the highest position that even the God himself. ভগবান নিজেও এমনকি তার সেবক হওয়ার যে আশা সেটা পূর্ণ করার জন্য তিনি সেবক হয়ে অবতীর্ণ হন। The meaning of Lord Chaitanya's incarnation in this verse is to prove that service is the highest, that even God wants to experience what service means because service gives the highest bliss. ভগবান নিজেও সেবা করে যে কি আনন্দ, ভগবানের সেবা করলে যে কেমন আনন্দ লাগে সে নিজেও এটা আস্বাদন করতে চায়। এই জন্য ভগবান নিজে সেবক মনোভাব নিয়ে দাস হিসাবে তিনি এই জগতে আবির্ভূত হয়ে ভগবানের সেবা করে সে আনন্দ অনুভব করতে চান। So it says in this bhajan by Lochan Das Thakur, Parama Ananda Kanda, they are coming to manifest the highest limit of Ananda, of bliss. তো এই ভজনে বলা হচ্ছে পরম আনন্দ কন্দ, মানে এটা হচ্ছে সর্বোত্তম আনন্দের স্তর। And they experience this bliss by serving God. এবং এই আনন্দ কিভাবে অনুভব করা যায়? সেবার মাধ্যমে অনুভব করা যায়, ভগবানকে সেবা করার মাধ্যমে। But even when God himself, listen very carefully because now I'm coming to the real topic of this lecture. Even when Chaitanya Mahaprabhu comes in this avatar, taking the mood of bhakta, hardly anyone can understand him. তো
এখন খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, কারণ আমি এখন মূল প্রসঙ্গে আসছি। ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু যখন ভক্ত বেশে এখানে আসেন, তখন তার ভাবও অনেকে বুঝতে পারে না। Very few people in Bengal, when Sri Chaitanya Mahaprabhu was manifesting his amazing pastimes, could really understand that this is God Himself who is coming to teach us what we are supposed to do in this world. যখন চৈতন্য মহাপ্রভু এসেছিলেন, তিনি যে লীলা করছিলেন, সুন্দর লীলাগুলো সম্পাদন করছিলেন, সেটা অনেকেই বুঝতে পারেননি। ভগবান এইভাবে ভক্ত বেশে এসে এই লীলা করতে পারেন। Basically, Bengal in the beginning, the whole Bengal in the beginning rejected Lord Chaitanya. বাংলার বেশিরভাগ মানুষই চৈতন্য মহাপ্রভুকে অস্বীকার করছিল। He himself said it, and therefore he took sannyas and went to Puri. এই জন্যই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে পুরীতে গমন করলেন। So many people offended him and blasphemed him, and were saying not nice things about Lord Chaitanya. অনেক লোক তাকে অপমান করলো, নিন্দামন্দ করলো, এবং তার সেই বিষয়টাকে গ্রহণ করলো না। And therefore he said, I better take sannyas because at least people pay some external respect towards sannyasis. তখন চৈতন্য মহাপ্রভু দেখলেন যে এরা অনেক অপরাধ করছে, তো আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করি, যাতে কমপক্ষে তারা বাহ্যিকভাবে আমাকে সম্মান জ্ঞাপন করে। God Himself comes here to give us the highest truth and highest understanding of our relationship with Him. And people, because of being Bahirmukha, they couldn't understand Him. ভগবানের সাথে যে আমাদের সম্পর্ক এবং ভগবানের যে লীলা, সেটা না বুঝতে পারার ফলে সাধারণ মানুষ এটা বুঝতে সক্ষম নয়। Our envy towards the Lord is so deeply rooted within our heart, then it's very difficult to accept that we have to become His servants. আর আমাদের হিংসা, বিদ্বেষ এতটাই হৃদয়ে প্রথিত অবস্থায় আছে, যার কারণে আমরা এই তত্ত্বগুলো বুঝতে পারি না। So the mission of this avatar of Sri Chaitanya Mahaprabhu almost failed if it was not for Sri Nityananda Prabhu. মহাপ্রভুর যে উদ্দেশ্য, সেটা বলতে গেলে কিছুটা বিনষ্ট হতে যাচ্ছিল যদি শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব না ঘটত। It's actually a great rahasya, great secret which we have to understand. It's Sri Nityananda Prabhu who made Sri Chaitanya Mahaprabhu what he is now, in one sense. আসলে এটা বোঝাটা খুবই কঠিন, গুচ্ছ ব্যাপার, যে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুই আমাদেরকে চিনিয়েছেন, বা শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভুকে, চৈতন্য মহাপ্রভু যে কে, তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। Sri Nityananda Prabhu, it was him who preached the glory of Sri Chaitanya Mahaprabhu so far and wide and with such a vigor that not a single person would be able to misunderstand who is Sri Chaitanya Mahaprabhu. নিত্যানন্দ প্রভু এমন ভাবে চৈতন্য মহাপ্রভুকে উপস্থাপন করেছেন, কেউ যাতে চৈতন্য মহাপ্রভুকে ভুল বুঝতে না পারে। And he was manifesting so much ananda in preaching the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu that everyone in Bengal was infected by this ananda of Sri Nityananda Prabhu. আর চৈতন্য মহাপ্রভুর এই মহিমা এমন ভাবে তিনি প্রচার করছিলেন, যার মাধ্যমে তিনি সকলকে আনন্দের প্লাবনে ভাসিয়ে দিচ্ছিলেন। Therefore, as I said, God Himself has to take the position of the servant. God Himself has to take the position of the spiritual master to teach us this difficult science of devotional service. এই জন্য ভগবানকে এই ভগবত তত্ত্ব বিজ্ঞান আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাকে
ভগবানকে ভগবানের দাস হিসাবে এসে আমাদেরকে শিক্ষা দিতে হয়। I will try to speak a few pastimes of Lord Nityananda, and in these pastimes he manifested his supreme spirit, totally unreserved spirit of service to Sri Chaitanya Mahaprabhu. তো আমি কয়েকটি নিত্যানন্দ প্রভুর লীলা বলবো, যেখানে তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর কে যে সর্বোত্তম ভাবে সেবা করেছেন সেইগুলো ব্যক্ত হয়েছে। As we know, Sri Nityananda Prabhu manifested himself in Radha Desh 12 years before the manifestation of Lord Chaitanya Mahaprabhu. In Radha Desh? In Radha Desh, yes. In Ekachakra, Radha Desh. Before Chaitanya Mahaprabhu? 12 years before. Chaitanya Mahaprabhuর 12 বছর আগে No, Nityananda Prabhu. নিত্যানন্দ প্রভু রাধা দেশ বা একচক্রায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। Most of the associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu are coming here from East Bengal, from Bangladesh. বেশিরভাগই চৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদরা এই পূর্ববঙ্গে থেকেই এসেছে, আবির্ভূত হয়েছেন তারা। So you are all their relatives. আপনারা সবাই তাদের আত্মীয়-স্বজন। You are very fortunate. Saubhagya. But Sri Nityananda Prabhu, he appeared in Radha Desh where people are usually impious because Ganga is not flowing there in Radha Desh. Radha Desh, তো ওখানে চৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভু আবির্ভূত হয়েছেন একচক্রায়, যেখানে গঙ্গা প্রবাহমান নন, এবং সেই জন্য সেই জায়গাকে বলা হয় রাঢ় দেশ, মানে সৌভাগ্যের ওখানে ছায়া নেই। In this way, from the very beginning of his manifestation, he showed his mission. His mission is to liberate the most fallen, the most impious people. আর এই জন্যই তার উদ্দেশ্য ছিল সবথেকে যারা অধঃপতিত পাপী তাদেরকে উদ্ধার করা। And for 12 years before the manifestation of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he was manifesting his childhood pastimes in Ekachakra Gram. For 12 তো years. একচক্র গ্রামে তিনি তার বাল্য যে লীলাগুলো সম্পাদন করেছেন মহাপ্রভু আসার 12 বছর আগে থেকে। But as soon as Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared on this earth, and Nityananda Prabhu, of course, within his heart knew it, he realized it's time for me to start my mission. যখনই চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছেন এই ধরাধামে, তখনই তিনি চিন্তা করেছেন এখন আমার উদ্দেশ্য সফল করতে শুরু করতে হবে। Sri Nityananda Prabhu was dearly loved by his parents, Hadai Pandit, Hadai Oja Pandit, and his mother Padmavati. He was such a loving child that everyone in this village was totally, completely in love with Sri Nityananda Prabhu. তো হারাই পণ্ডিত এবং পদ্মাবতী তাদের সন্তান, তিনি গ্রামের সকলের এত প্রিয় ছিলেন, খুবই ভালোবাসার পাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন, কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ছিলেন। All the villages, they loved Nityananda Prabhu more than their own sons. সকল মানুষ গ্রামের তারা তাদের নিজের ছেলের থেকেও নিত্যানন্দ প্রভুকে বেশি ভালোবাসতেন। And they were playing beautiful pastimes of Lord Krishna in their childhoods with his friends. আর তিনি কৃষ্ণের যে বিভিন্ন বাল্য লীলা আছে সেগুলো তার বন্ধুদের সাথে সেগুলো করতেন। And they were so much immersed into these pastimes of Lord Krishna that sometimes they would not come home, for many, many, many hours. They would not come home even at night, because they were so immersed in Krishna's pastimes. এমন ভাবে কৃষ্ণ লীলায় তারা মগ্ন ছিল, এইভাবে খেলাধুলায়,
যে তারা অনেক সময় ঘন্টার পর ঘন্টা ভুলেই যেত বাড়ি আসার কথা, এমনকি রাত্রেও ভুলে যেত। And usually when children don't come home in time for dinner, don't come home, in time, parents become worried or agitated, or they don't like it. They come and call, come home, come home, come home. সাধারণত যদি বাচ্চারা সন্ধ্যার বেলায় না আসে, তারা রাতের খাবার না খেতে আসে, তখন পিতামাতারা বিরক্ত হয়, যে ঘরে এসো, ঘরে এসো। Yeah, Gareshu, yeah. But in Ekachakra Gram, every parents, they knew my son is playing with Nityananda. It means that he is in the right hands. Better him play than come home. কিন্তু একচক্রা গ্রামের অধিবাসীদের বিষয় ছিল ভিন্ন, যে তারা যখন নিত্যানন্দ প্রভুর সাথে খেলা করত, তাদের পিতামাতারা চাইতো না যে আমার সন্তান বাড়িতে ফিরে আসুক, ঘরে ফিরে আসুক। তারা ভাবতো যে নিত্যানন্দের সাথে খেলা করছে, ও ভালো একটা জায়গায় আছে, ওখানেই খেলুক। Nityananda Prabhu was so happy in Ekachakra Gram because he had such a loving relationship with all the villagers. His father loved him so much that he would not go anywhere without Nityananda Prabhu. And when the villagers would see the pastimes of Lord Nityananda, they would be totally amazed. তো পিতা তাকে এত ভালোবাসতেন, তাকে ছাড়া কোথাও যেতেন না, এবং গ্রামবাসীরা এতই তাকে ভালোবাসতেন যে তারা কখনো ভাবতেই পারেনি নিত্যানন্দকে ছাড়া। Once they were playing play, and all their plays was about Krishna and pastimes of Krishna. And once they were playing the play, how Akrura came to Vrindavan and took Krishna away. তো বিভিন্ন কৃষ্ণ লীলা বিষয়ে তারা খেলাধুলা করত। একদা কিভাবে অক্রুর এসে কৃষ্ণকে বৃন্দাবন থেকে নিয়ে গেলেন, এই লীলাটা করছিলেন। And Nityananda Prabhu, being a small boy, he was playing a part of Gopi, of Srimati Radharani. নিত্যানন্দ প্রভু যেহেতু ছোট্ট বালক ছিলেন, তো তিনি রাধারানীর রোলটা প্লে করছিলেন, রাধারানীর ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। And when Akrura took away Krishna, and he was trying to take away Krishna, Nityananda Prabhu manifested such a grief. He was crying and crying and crying, and he was rolling in the dust, and he was, he was so immersed in this lila that nobody could understand how he could do it. যখন অক্রু এসে কৃষ্ণকে নিয়ে যাচ্ছেন, তখন রাধারানী গিয়ে তাকে বাধা দিচ্ছেন, এইগুলো এমন ভাবে তিনি অভিনয় করেছেন, কেউ সেটা কল্পনাই করতে পারছিল না কিভাবে নিত্যানন্দ এত সুন্দরভাবে এটা উপস্থাপন করতে। All the villagers, all the villagers from this Ekachakra Gram, they also started crying by seeing how Nityananda Prabhu was crying. নিত্যানন্দ প্রভুর কান্না দেখে, ক্রন্দন দেখে সমস্ত গ্রামবাসীরা ক্রন্দন করা শুরু করে দিয়েছে। Everyone felt so much love towards Krishna by seeing how Nityananda Prabhu loves them that they forgot themselves. নিত্যানন্দ প্রভুর কৃষ্ণের প্রতি যে ভালোবাসা, এটা দেখে সবার কৃষ্ণের প্রতি সেই ভালোবাসা বেড়ে গিয়েছে, তারাও ক্রন্দন করা শুরু করেছে। And when Nityananda Prabhu would look at anyone, everyone would feel something strange is happening in my heart. I feel so much love for Krishna. আর যখন নিত্যানন্দ প্রভু কারো দিকে তাকায়, তখন সে কিছু একটা অনুভব করে যে কিছু একটা ঘটছে তার ভিতরে, এবং কৃষ্ণের প্রতি তার তীব্র একটা ভালোবাসা, আকর্ষণ অনুভব হচ্ছে। But despite of being so happy in this village, in his life and in this relationship, as soon as he understood that my Prabhu, my Lord, appeared in this earth, he decided to leave this village. গ্রামের সকলের এত ভালোবাসার বন্ধন সত্ত্বেও তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে আমার সেই প্রভু এই জগতে আবির্ভূত হয়েছেন, তখন তিনি সেই গ্রাম পরিত্যাগ করলেন। He is teaching us that for the sake of the service of the Lord, we have to be ready to give up everything. এবং নিত্যানন্দ প্রভুর শিক্ষা হচ্ছে যে চৈতন্য মহাপ্রভুর যে কৃপা বা সেবা করার জন্য আমাদের সবকিছু
পরিত্যাগ করা উচিত। This is the meaning of sarva dharman parityajam mamekam sharanam vraja. এটাই হচ্ছে সর্বধর্ম পরিত্যাজ্য মামেকম শরণম ব্রজের অর্থ। Of course, know the pastime which he performed, he would not be able to live himself, and therefore one very beautiful sannyasi visited Ekachakra Gram. তো সে যেহেতু একা এই গ্রাম পরিত্যাগ করতে পারবে না, এই জন্য একজন সন্ন্যাসী তার গ্রাম ভ্রমণ করতে এসেছিলেন। And because Hadai Pandit, the father of Nityananda Prabhu, was such a cultured and intelligent and educated Brahmana, he accepted and he invited this sannyasi to his home, and he would host him and and was serving him very nicely. তো হারাই পণ্ডিত নিত্যানন্দ প্রভুর পিতা তিনি এতই গুণবান এবং সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ ছিলেন যে তিনি সেই সন্ন্যাসীকে আহ্বান করে গৃহে আহ্বান করলেন। And few days they spent with each other by discussing Lord Krishna's pastimes. কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা আস্বাদন করে তারা কয়েক দিন কাটিয়ে দিলেন। At the end, Hadai Pandit said, if you have, before this sannyasi was about to leave this village, at the end, Hadai Pandit said, if you have any desire, please tell me, I will fulfill all your desires. What do you want? You want some money? You want something? I will be so happy to serve you. সেই গৃহ পরিত্যাগ করার আগে বা গ্রাম পরিত্যাগ করার আগে নিত্যানন্দ প্রভুর পিতা হারাই পণ্ডিত সেই সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনার যদি কিছু প্রয়োজন হয় আপনি আমাকে বলতে পারেন, অর্থ বা যা কিছু, আমি আপনার সেবা করব, চেষ্টা করব। And this sannyasi said, yes, you can fulfill one my desire. It's a small desire. তো তখন সন্ন্যাসী বললেন যে হ্যাঁ, আপনি আমার একটা মনোবাসনা পূর্ণ করতে পারেন। I need some assistance. ক্ষুদ্র একটি মনোবাসনা। Yeah, I need some assistance. I'm going on pilgrimage. Somebody should wash my clothes, and I need some nice Brahman assistant. তো তিনি বললেন আমার একজন সহযোগী দরকার, সেবক দরকার, যিনি আমি যখন ভ্রমণ করি আমার অনেক কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হয়, আমাকে সহযোগিতা করতে পারে। Just give me your son. It's not a big deal. তো বড় কিছু না, আপনার সন্তানকে আমাকে দিয়ে দেন, ক্ষুদ্র একটি আশা। And I'll teach him everything. Don't worry. আমি তাকে সবকিছু শিক্ষা প্রদান করব, কোনো চিন্তা করবেন না। Hadai Pandit felt as if the thunderbolt struck in his head. হারাই পণ্ডিতের মাথায় বজ্রপাত হলো। He said, he was thinking, I can't give Nitai to this, but I can't refuse. হারাই পণ্ডিত ভাবছেন আমি নিতাইকে পরিত্যাগ করতে পারছি না, আর সন্ন্যাসীর কথাটাও আমি পরিত্যাগ করতে পারছি না। He felt so much pain in his heart, but at the same time he felt, how can I refuse this sannyasi? I have to do it. তো তিনি তার হৃদয় থেকে ভাবলেন যে আমি কিভাবে সেই সন্ন্যাসীর কথাটাকে অস্বীকার করতে পারি, প্রত্যাখ্যান করতে পারি। He started thinking about Dasharatha, and he remembered this scene from Ramayana when Vishwamitra Muni came to Dasharatha's palace. তো তিনি স্মরণ করলেন সেই রামায়ণের কাহিনী, যখন বিশ্বমিত্র মুনি এসে দশরথের কাছে চেয়েছিলেন। And when Vishwamitra Muni asked, please give me your son, I'll take your son. বিশ্বমিত্র মুনি এসে বলছিলেন যে আমি আপনার পুত্রদের নিতে চাই। And Dasharatha Maharaj at that point he fainted because he couldn't even imagine that he would bear the separation with his son. দশরথ মহারাজ তখন খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন এবং তিনি ভাবতে পারছিলেন না তাদের অবর্তমানে তিনি কিভাবে বেঁচে থাকবেন। And he felt he has to do the same with Nityananda Prabhu. He said, if I don't do this, my whole life will be ruined. তো হারাই পণ্ডিত বা নিত্যানন্দ পিতা ভাবলেন যে আমি যদি
এটা না করতে পারি তাহলে আমার সমস্ত জীবনটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। And he came and he said, I have to ask his mother, I have to ask my wife, Padmavati Devi. তখন তিনি সন্ন্যাসীকে বললেন, আমাকে আমার স্ত্রী বা তার মাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। And when he came to Padmavati Devi and he said, our only son, little Nitai, this sannyasi wants to take him away. What shall I say to him? তো তখন এসে তার স্ত্রীকে বললেন যে আমাদের একমাত্র পুত্র, তাকে এই সন্ন্যাসী নিয়ে যেতে চান। And you can imagine what she felt when she heard আপনারা this. বুঝতে পারেন মাতা কেমন অনুভব করতে পারেন। But she said, I will accept whatever you decide. তিনি বলেছিলেন, আপনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই আমি গ্রহণ করব। Anyway, it's a very sad story. এটা খুবই দুঃখজনক একটি কাহিনী। The whole village, everyone, this news that Nitai is being taken away from our Ekachakra Gram, this news spread like forest fire. দাবাগ্নির মতো এই খবর সারা গ্রামে ছড়িয়ে গেল। নিতাইকে এই গ্রাম থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। Everyone started crying. সবাই ক্রন্দন করা শুরু করলো। Everyone started cursing this sannyasi. সবাই যে সন্ন্যাসীকে অভিশাপ দিতে শুরু করলো। Everyone was saying, you know, it's where did this sannyasi appeared from? Who he is? এই সন্ন্যাসী কে, সে কোথা থেকে এসেছে, কিভাবে এটা বলতে পারে সে? And some villagers, they started saying, please take our sons, don't take Nitai. তখন অনেকেই বলা শুরু করলো গ্রামের যে নিতাইকে নিও না, আমাদের সন্তানকে নিয়ে যাও। This Nitai, he's so small, he doesn't know how to wash clothes. My son is better in washing clothes. Take my son. নিতাই খুব ছোট আছে, এত তোমার কাপড় চোপড় ধুতে পারবে না, তো আমার ছেলেটা আরো বড় আছে, ও ভালো পারবে, ওকে নিয়ে যান। And somebody was saying, I have 5 sons, take my 5 sons, but leave Nitai. কেউ কেউ বসে বলছে আমার 5 পুত্র আছে, 5 জনকেই নিয়ে যান, নিতাইকে রেখে যান। But it was too late. কিন্তু খুব দেরি হয়ে গেছে। Sannyasi took Nitai by hand, and despite of all this crying, he took Nitai. And Nitai was very happily following this sannyasi. তো এত সকলের ক্রন্দনরত অবস্থা দেখেও সন্ন্যাসী নিতাইকে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং নিতাই খুব আনন্দের সাথে এই সন্ন্যাসীকে ফলো করছিলেন। And his mother, she couldn't bear the separation, so she ran away and she was following this sannyasi with her little son. তো নিতার মা তিনি সেটা সহ্য করতে না পেরে যে পথ দিয়ে সন্ন্যাসী নিতাইকে নিয়ে যাচ্ছিল সেই পথ অনুসরণ করলেন। And then sannyasi took a little murti of Murlidhar of Krishna from his bag. That সন্ন্যাসী, and gave it to her. তো সন্ন্যাসী তখন ছোট্ট একটি বিগ্রহ মূর্তি মুরলীধর কৃষ্ণের তার কাছ থেকে বের করলেন। And he said, this is my benediction. Whenever you will look at this Krishna, you will see your little Nitai. তখন তার মাকে দিয়ে বললেন যে এই কৃষ্ণের মূর্তির দিকে যখনই আপনি তাকাবেন আপনার এই ছোট নিতাইকে দেখতে পাবেন। And your heart will be pacified. আর আপনার হৃদয় সম্পূর্ণ প্রশান্তিতে ভরে উঠবে। And she looked at this murti and the face of this murti and she saw, this is Nitai, my Nitai. যখনই তিনি দেখলেন মাতা পদ্মাবতী, তখন দেখলেন যে তার সন্তানের মুখ ভেসে উঠেছে, তখন সে নিতাই 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 বলছেন। So she embraced this murti and went home. তখন সেটাকে আলিঙ্গন করে কোলে নিয়ে তিনি ঘরে ফিরে গেলেন। But Hadai Pandit, he stood there, he couldn't move. ধারাই পণ্ডিত তিনি কোথাও যেতে পারছিলেন না। He felt as if the life itself left his heart. তিনি অনুভব করছিলেন তার প্রাণ তার থেকে চলে গেছে।
for 3 months, he was just standing without moving, without sleeping, without eating, only crying. 3 মাস যাবত তিনি এক জায়গা থেকে কোথাও যাননি, কোথাও ঘুমাননি, খাননি, এক স্থানেই তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। This was his condition, and basically the condition of the whole village, because nobody could live in this village. The whole Ekachakra gram became empty. তো আর এই কারণে সেই একচক্রা গ্রাম শূন্য হয়ে গেছিল, কারণ কেউ এটাকে সহ্য করতে পারেনি। When Jahnava Mata brought the first group of pilgrims to Ekachakra gram, to the place where her husband was born, she found that the whole village is empty. Nobody is there. যখন জাহ্নবা মাতা তার স্বামী নিত্যানন্দ প্রভুর সেই গ্রামে একটা তীর্থযাত্রী দলকে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি গিয়ে দেখেছিলেন সেখানে কোনো গ্রামবাসী নেই। Only one old man told her the story about the sannyasi and everything, and he said, you know, this whole village was finished after Nitai left this village. আর একজন বৃদ্ধ তিনি এই কথাটা বলেছিলেন যে নিত্যানন্দ প্রভু এখান থেকে চলে যাওয়ার পরে সব শূন্য হয়ে গেছে সেই গ্রাম থেকে। And as we know, I have to make the story short. As we know, Nityananda Prabhu, he was traveling in all holy places. He was traveling the whole Bharata from Kanyakumari to Vrindavan to Himalayas. He visited all the holy places with this sannyasi. তো আমরা জানি যে নিত্যানন্দ প্রভু কন্যাকুমারী থেকে শুরু করে সমস্ত ভারতবর্ষ তিনি সেই সন্ন্যাসীর সাথে পরিভ্রমণ করেছিলেন। And he was waiting within his heart when my Prabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu, will start his mission of distributing this love of Godhead. তা অপেক্ষা করছিলেন যে কখন আমার প্রভু চৈতন্য মহাপ্রভু সেই ভগবত ভক্তি বা প্রেম বিতরণ করা শুরু করবেন। As we know, Nityananda Prabhu, his specialty, his avatar is to come to distribute love of Godhead to everyone. নিত্যানন্দ প্রভুর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই ভগবত প্রেম, কৃষ্ণ প্রেম সকলকে দান করা। To lowest, highest, without any discrimination, to every, the most fallen people on this world. সবথেকে অধপতিত এই জগৎবাসীকে, যারা অধপতিত, তাদের মাঝেও এই কৃষ্ণ প্রেম বিতরণ করা। But he didn't do it. He didn't preach until Sri Chaitanya Mahaprabhu started his preaching in Navadvip. কিন্তু নবদ্বীপে চৈতন্য মহাপ্রভু যতক্ষণ এই প্রচার ধারাকে শুরু করেননি, ততদিন তিনি এই উদ্দেশ্য সাধন করতে শুরু করেননি। For 20 years he was traveling all over Bharatavarsha, traveling through all the holy places, sitting in Vrindavan. He didn't preach even once. 20 বছর যাবত তিনি বিভিন্ন জায়গায় পরিভ্রমণ করেও তিনি একজনকেও এই কৃষ্ণ ভক্তি বিষয়ে বলেননি। Even once he didn't start the congregational chanting of the holy name. একবারও তিনি এই হরিনাম সংকীর্তন কাউকে নিয়ে করেননি, সকলকে নিয়ে। He was waiting when my Prabhu, my Lord, will give me order, agyai, then only I will be able to do it. তিনি ভেবেছিলেন যখন আমার প্রভু আমাকে আদেশ করবেন তখনই আমি এটা শুরু করব। That's his devotion to Sri Chaitanya Mahaprabhu. এটাই হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি তার গভীর ভক্তি। And as we know, he was in Vrindavan when he felt in his heart that Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in this world. তো তিনি বৃন্দাবনে ছিলেন যখন তিনি হৃদয় থেকে অনুভব করলেন যে চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছেন এই জগতে। And he was sitting in Vrindavan at Radha Kund, and he was very happy there in Vrindavan, because in Vrindavan he was in the mood of a small boy. বৃন্দাবনে তিনি খুব ভালো ছিলেন, তিনি একজন বালকের ভাবে তিনি ওখানে
বিচরণ করছিলেন। All the local people, they loved Nityananda Prabhu because he was an old man, not old man, he was 32 years old at that time, but he was behaving like a small boy. তার বয়স তখন প্রায় 32 বছর, কিন্তু তিনি একজন বালকের মতো আচরণ করতেন। He was sometimes going naked and sometimes he was playing in some mud or in some sand in Vrindavan. তিনি কখনো কখনো বৃন্দাবনে বস্ত্রহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কখনো কাদা নিয়ে খেলা করছেন। And he was very innocent and he was smiling and people were so happy to have him there. এতই নিষ্পাপ মনে হতো তাকে দেখে, সবাই অনেক আনন্দ লাভ করত। But then when he felt within his heart, now it's time for me to go to Navadvip, he immediately left from Vrindavan. আর যখনই হৃদয়ে তিনি অনুভব করলেন মহাপ্রভু এসেছেন, তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। We know that Sri Chaitanya Mahaprabhu, he went to Gaya for his pilgrimage, for his Shraddha ceremony for Jagannath Mishra. এরপর চৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথ মিশ্র তার পিতার শ্রাদ্ধের জন্য তিনি গয়াতে গেলেন। And there in Gaya he received the mercy of Ishvara Puri. এবং সেখানে ঈশ্বরপুরীপাদের কৃপা প্রাপ্ত হলেন। He got initiation from Ishvara Puri and amazing transformation immediately took place within his heart. ঈশ্বরপুরীপাদের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করার পরে একটা বিশাল পরিবর্তন তার ভিতরে এলো। Again, he is teaching us the supreme dependence on the highest authorities. You know, he's the Lord himself, but before manifesting his love of Godhead, he has to take initiation from a guru, from Ishvara Puri. যদিও তিনি পরমেশ্বর ভগবান পরম তত্ত্ব, তারপরেও এই তার উদ্দেশ্য শুরু করার আগে তাকেও দীক্ষা গ্রহণ করতে হলো ঈশ্বর পরিবাদের কাছ থেকে। And with this love in his heart, he came back to Navadvip and started distributing this love to everyone whom he met. তো তিনি যার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তার কাছ থেকে যে কৃষ্ণ ভক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, ভগবত ভক্তি, ভগবত প্রেম, সেটা তারপরে তিনি এসে বিতরণ করা শুরু করলেন। And very soon, just few days later, just a few days after that, Nityananda Prabhu also arrived to Navadvip. তো চৈতন্য মহাপ্রভু যখন ফিরে এলেন, এর কয়েকদিন পরেই নিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপে এলেন। And you know, our time is very short, so I will not be able to tell, but I will tell you a couple of pastimes which actually show the complete dedication of Nityananda Prabhu to Sri Chaitanya Mahaprabhu. যদিও সময় খুব বেশি নেই, তারপরেও আমি কয়েকটা নিত্যানন্দ প্রভুর যে সেবা বা তিনি যেভাবে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি সেবা উৎসর্গ করেছেন সেটার কয়েকটি কাহিনী বলবো। Nityananda Prabhu, he is avadut, so he is doing whatever he likes. অবধূত তিনি হচ্ছেন এবং তিনি যা ভাবেন পছন্দ করেন সেটা করেন। He is sometimes behaving in a very strange way, you know, discarding all the rules and regulations of this world. মাঝে মাঝে তিনি এমন ভাবে আচরণ করেন, সমস্ত নিয়ম কানুন তিনি ভেঙে ফেলে দেন। The very word avadut means avadut. Ava means far away, ava, and dut means taking bath, cleaning oneself. তো অব মানে দূরে, আর দূত মানে স্নান করা, মানে Yeah, avadut means that somebody who doesn't take snan when he gets up, basically. অবধূত মানে যে স্নান করে না যখন সে ওঠে বা ঘুম থেকে ওঠে। So, you know, avadut means he doesn't follow even the basic principles of life. অবধূত মানে সে জীবনের যে ন্যূনতম যে নীতিমালা সেটা অনুসরণ করে না। In such high platform of spiritual realization that he is not dependent on any rules. এটা ভক্তির অনেক উন্নত স্তর, কোনো
নিয়ম বা কর্তব্যের উপর নির্ভরশীল নয়। And we know sometimes he behaved in a very strange way, you know. Sometimes he would go naked. তো বিভিন্নভাবে তিনি এমনভাবে আচরণ করেন সেটা খুবই অদ্ভুত। কখনো কখনো উলঙ্গ অবস্থায় চলে যান। And he was quite grown up by that time, you know. তিনি তখন মোটামুটি বড়ই ছিলেন। And people would sometimes be very embarrassed, you know. Somebody is walking naked, you know. What's wrong with him? এটা দেখে অনেকে লজ্জা অনুভব করতো। তিনি এত বড় অবস্থায় উলঙ্গ অবস্থায় বেরিয়ে গেছেন। But if Chaitanya Mahaprabhu would tell him, you better dress up, he would immediately dress up. কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু যখন বলতে তোমার পোশাক পরিধান করো, সাথে সাথে তিনি পোশাক পরতেন। You know, sometimes Nityananda Prabhu would embarrass Lord Chaitanya Mahaprabhu. তো কখনো কখনো চৈতন্য মহাপ্রভু লজ্জিত হতেন। You know, sometimes Nityananda Prabhu, being in such an ecstasy, he would jump into river Ganges, especially if he would see the crocodile, and he would jump on the crocodile and he would start preaching to crocodile, please chant Hare Krishna. তো নিত্যানন্দ প্রভু এতটাই উদ্গ্রীব ছিলেন প্রচারের জন্য, বিশেষ করে গঙ্গার পাশে যদি কুমির দেখতেন সাথে সাথে লাফ দিয়ে পড়তেন জলে, গিয়ে কুমিরকে গিয়ে প্রচার করতেন, চ্যান্ট হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। As if there is nobody else whom he could preach. মনে হচ্ছে ওখানে প্রচার করার আর কেউ নেই, এই জন্য কুমিরের কাছে চলে গেছেন। And all the associates of Chaitanya Mahaprabhu were totally worried, you know, what is he doing this Avadut? He's jumping and, you know, playing with crocodiles. চৈতন্য মহাপ্রভু পার্শ্বদরা বলতেন, আরে নিত্যানন্দ প্রভু কি করছে এই অবধূত, তিনি কুমিরের কাছে গিয়ে প্রচার করছে। And they were trying to hold him or somehow or other to drag him out of this water, but he would not budge, he would not do it. তাকে জল থেকে উঠে আনার চেষ্টা করতে সবাই, কিন্তু তিনি করতেন না, আসতেন না। But if Chaitanya Mahaprabhu would say, please come out from Ganges, stop it, he would immediately do it. কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু যখনই বলতেন এটা বন্ধ করে তুমি উপরে চলে এসো, তখনই তিনি চলে আসতেন। He was showing that, you know, I'm the obedient servant of my Prabhu. তিনি দেখাচ্ছিলেন যে তিনি কতটা প্রভুর অনুগত সেবক। There is this famous story in Chaitanya Bhagavat how Sri Chaitanya Mahaprabhu was celebrating Vyasa Puja of Sri Nityananda Prabhu. আরেকটা খুব বিখ্যাত লীলা আছে, চৈতন্য মহাপ্রভু কিভাবে নিত্যানন্দ প্রভুর ব্যাস পূজা উদযাপন করেছিলেন। And you know, there was a very joyful celebration. They put Nityananda Prabhu on a special asan and they would do Abhishek of Nityananda Prabhu because Sri Chaitanya Mahaprabhu himself said, you know, let's celebrate. He is the Guru. He is all our Guru and let's celebrate this. And they were chanting the holy name and doing Abhishek of Nityananda Prabhu. তো চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন ব্যাস শাসন আনো, বিভিন্ন ভাবে বলছেন তিনি নিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন আমাদের গুরু, তার ব্যাস পূজা করতে হবে, সবকিছু তিনি নির্দেশ দিলেন এবং সাজানো হলো ব্যাস শাসনের উপরে। And everyone was very happy. এবং সবাই খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। And then everyone was chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And at one point, when the culmination of this whole ceremony has come, Srivas Pandit came to Nityananda Prabhu and said, now it's the time, it's auspicious time for you as a representative of Srila Vyasadeva to honor him. Please take this garland and put it on Srila Vyasadeva. যখন অনুষ্ঠানের একটা পর্যায়ে শ্রীবাস পণ্ডিত যখন নিত্যানন্দ প্রভুকে এসে বললেন যে এই আপনি হচ্ছেন এই অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু, এখন আপনি এই মালাটা নিয়ে ব্যাসদেবের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যাসদেবকে অর্পণ করুন। And Nityananda Prabhu said, yes, I will do it, and he took this garland. তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ দাও, আমি মালাটা দেব। তখন তিনি হাতে নিলেন। And he's standing there with this garland without moving. এবং সেখানে
মালাটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন, কোথাও যাচ্ছেন না। And everyone is looking at him and nobody understands what's going on. তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, সবাই দেখছে যে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, কেউ বুঝতে পারছে না কি হচ্ছে। And Srivas Pandit again comes and he says in his ear, this is the garland for Vyasadev, please put it there, just do it. তখন শ্রীবাস পণ্ডিত আবার এসে বলছে, এটা ব্যাসদেবের মালা, আপনি ওনাকে অর্পণ করুন। And Nityananda Prabhu is standing there with this garland and he said, yes, I will do it. And he's standing there. আবার নিত্যানন্দ প্রভু বলছেন, হ্যাঁ আমি এটা করব। কি আবার দাঁড়িয়ে আছেন, যাচ্ছেন না। And then Srivas Pandit, he goes to Chaitanya Mahaprabhu and says, do something about it. তখন শ্রীবাস পণ্ডিত গিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভুকে বলছেন যে দয়া করে আপনি কিছু করুন। He says to him, he's supposed to put this garland on Vyasadev. This is Vyasa Puja. We have to honor Vyasadev. He has to do it. তো শ্রীবাস পণ্ডিত বলছেন, এটা ব্যাস পূজা, ব্যাসদেবকে আমাদের সম্মান প্রদর্শন করতে হবে, তাকে এটা করতে হবে। So Sri Chaitanya Mahaprabhu comes to Nityananda Prabhu and saying, you're supposed to put this garland on Vyasadev. তখন চৈতন্য মহাপ্রভু এসে নিত্যানন্দ প্রভুকে বলছেন যে তোমার এই মালাটা ব্যাসদেবকে অর্পণ করা উচিত। And Nityananda Prabhu says, yes, I will do it. নিত্যানন্দ প্রভু বলছেন, আমি করব এটা। And he takes this garland and puts it on the neck of Sri Chaitanya Mahaprabhu. আর মালাটা নিয়ে তখন চৈতন্য মহাপ্রভুর গলায় পরিয়ে দিয়েছেন। And everyone is saying, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. সবাই হরি বল বলে উঠছে। And in this moment, Sri Chaitanya Mahaprabhu manifests his 6 arms forms. আর এই মুহূর্তে চৈতন্য মহাপ্রভু তার যে 6টি হাতের যে অবয়ব, মানে ষড়ভুজ মূর্তি, ষড়ভুজ বিগ্রহ তিনি প্রদর্শন করেন। And in his 4 arms he's holding the symbols of Lord Vishnu, lotus, Padma and chakra and Shankha in 4 arms. চারটি হাত হচ্ছে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম। And in 2 arms he's holding Mushala and Hala, the symbols of Lord Balaram. আর বলরামের দুটো প্রতীক কি এটা? What is that? লাঙ্গল, Mushal and Hala, the club and plow. লাঙ্গল আর কি বলে ওটাকে? গদা। গদা, ঠিক। So in this way Nityananda Prabhu showed that he is the original spiritual master. He is the origin of Vyasadev. He is the original of everything. He is the origin of everything. এইভাবে নিত্যানন্দ প্রভু দেখালেন যে চৈতন্য মহাপ্রভুই হচ্ছেন প্রকৃত ব্যাসদেব, তিনিই সবকিছুর মূল তত্ত্ব। Anyway, I will tell just one more pastime because the time is over. My time is over. I am already taking the time of Shruta Kirti Prabhu. আমি আরেকটি লীলা বলে শেষ করব, শ্রুতি কীর্তি প্রভুর কিছু সময় নিয়ে নিচ্ছি আমি। But I wanted to tell a little more, but anyway, just I will tell one more little pastime of Lord Nityananda in Navadvip, and then finish the class. আরেকটি নবদ্বীপের লীলা বলবো নিত্যানন্দ প্রভু, তারপর শেষ করব। Once Mother Shachi came to her son. তো একদা মা শচী তার পুত্রের কাছে এসেছিলেন Sri Chaitanya Mahaprabhu, and she said to her son Gauranga Mahaprabhu, she said, my dear son, I saw a very strange dream tonight. তিনি এসে চৈতন্য মহাপ্রভুকে বলছেন, আমি খুব একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম গত রাত্রে। Can you please explain to me the meaning of this dream? তুমি কি আমাকে এই স্বপ্নের অর্থটা বলতে পারো? In my dream, I saw yourself and Nityananda Prabhu, your brother. আমি এই স্বপ্নে দেখলাম তোমাকে আর নিত্যানন্দ প্রভু তোমার ভাইকে।
Mother Chachi, she loved Lord Nityananda Prabhu as her own son, and she was always very affectionate to him, even though he was already quite old by that time. Whenever she would see him, she would feel like the milk was dripping from her breast, because she felt so much affection, motherly affection towards Lord Nityananda. সতী মাতা নিত্যানন্দ প্রভুকেও তার সন্তানের মতো মনে করতেন। তিনি যখনই তাকে দেখতেন, যদিও তিনি অনেক বড় ছিলেন তখন, তার যে মাতৃসুলভ যে ভালোবাসা সেটা ব্যক্ত হতো, তার স্তন থেকে দুগ্ধ খরিত হতো। And she said, in my dream, I saw yourself and Nityananda Prabhu like a small children, like 5 years old boys. নিত্যানন্দ প্রভুকে ঠিক তিনি যেন তার 5 বছরের শিশু সন্তানের মতো দেখতেন। And both of you were playing in our house and were running here and there and were fighting with each other and pulling ears of each other, and I was very happy to see how you're fighting with each other. কিভাবে নিত্যানন্দ প্রভু এবং চৈতন্য মহাপ্রভু বালক সুলভ ভাবে তারা বা শিশু সুলভ ভাবে তারা ঝগড়া করত, যুদ্ধ করত, কান টানাটানি করত, খেলা করত, এটা দেখে তিনি খুব আনন্দ পেতেন। But then all of a sudden I saw how both of you ran to our little temple room in our little mandir in our home. তিনি বলছেন যে তোমরা এরকম খেলা করতে করতে আমার ছোট মন্দিরে প্রবেশ করেছিলে। And very soon you came out from this temple room and you were holding the murti of Lord Balaram, and Nityananda was holding the murti of Lord Krishna. তখন মন্দির থেকে তোমরা দুইজন দুটো মূর্তি বের করে নিয়ে এলে। চৈতন্য মহাপ্রভুকে বলছেন তুমি বলরামের মূর্তি ধারণ করেছিলে আর নিত্যানন্দ কৃষ্ণের মূর্তি ধারণ করেছিল। And you were running with these murtis and you were quarreling at the same time. You were fighting with these murtis, with Krishna and Balaram. এবং যখন এই মূর্তি দুটো তোমরা ধরে রেখেছিলে তোমরা ঝগড়া করছিলে। I heard like Balaram was saying, you know, who you are, who you think you are, you know, you these two boys, who you think you are? You think this home belongs to you, this home belongs to us, to Krishna and Balaram. তখন তারা ঝগড়া করছিল যে বলছে তুমি কি মনে করো তোমরা কারা, তুমি কি মনে করো এই গৃহটা তোমাদের, এইটা কৃষ্ণ এবং বলরামের গৃহ। We are the owners of this home, you know, you are imposters, you just pretenders, get out of here, this is our home. এটা আমাদের ঘর, এটা আমাদের গৃহ, তোমরা কি ছলনা করছো, এখান থেকে বেরিয়ে যাও। And at that point, she said, Mother Shachi said to Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu said, it's not us who are imposters, you are imposters. তখন মা সচি বলছেন যে তখন নিত্যানন্দ বলছিল যে না আমরা এখানে উড়ে এসে জুড়ে বসি নাই, তোমরা বরং উড়ে এসে জুড়ে বসেছো এখানে এই ঘরে। Nityananda Prabhu said, your time is over. তখন নিত্যানন্দ প্রভু বললেন যে তোমাদের সময় শেষ। All this business which you are doing, stealing the butter and yogurt, it's over. It's finished. যে তোমাদের যে লীলা সেই মাখন চুরি করা এগুলোর দিন শেষ হয়ে গেছে। We will not allow you to do this nonsense anymore. আর এগুলো করতে তোমাদের দেওয়া হবে না। এই এই কি কাজ, এই দুষ্টুমি করতে দেওয়া হবে না। আরে ননসেন্স। You think you live here and everything belongs to you. You are wrong. তোমরা কি ভাবো যে এখানে তোমরা আছো এই জন্য সবকিছু তোমাদের? Now we came instead of you. এখন তোমাদের পরিবর্তে আমরা এসেছি। And Krishna and Balaram were Balaram he's saying, you know, this is wrong. If you're doing this, how you can do this? I will complain to Krishna and Krishna will show you who is God. তখন বলরাম বলছে যে নিত্যানন্দ প্রভুকে তুমি যদি এইরকম করো তা আমি কৃষ্ণকে অভিযোগ দেব, তখন কৃষ্ণ দেখে দেবে তোমাকে আসলে কে ভগবান। And then Nityananda Prabhu, as a small boy in a dream of Mother Sachi, said, who is this Krishna? তখন নিত্যানন্দ প্রভু যাকে সেই ছোট অবস্থায় বালক রূপে সচী মাতা দেখছিলেন তিনি তখন জিজ্ঞাসা করছেন যে এই কৃষ্ণ কে তাহলে?
I have my master here and I do whatever he will tell me. And he tells me to drag him away and, Gauranga, I'm not afraid of your Krishna because Gauranga is my master. তখন সেই স্বপ্নে সতীমাতা দেখছেন নিত্যানন্দ প্রভু বলছেন যে এই কৃষ্ণকে আমি চিনি না, আমার প্রভু হচ্ছেন গৌরাঙ্গ, উনি যা বলবেন আমি সেটা করব। And Sachi Devi said, I was very surprised what's going on, why you're quarreling so much with each other and why he's saying this about. তখন চৈতন্য মহাপ্রভুকে বলছেন সতীমাতা যে কেন তোমরা এরকম ঝগড়া করছিলে, আমি এটা কিছুই বুঝতে পারছি না। And then she said that after quarreling, Nityananda Prabhu all of a sudden in her dream started crying, Mother, Mother, please give me some food. তো এইভাবে এই স্বপ্নে তিনি দেখলেন যে এই ঝগড়া করতে 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 শেষ পর্যায়ে এসে তিনি একটু মহাপ্রভু একটু ক্রন্দন করে মা মা বলে আমাকে দুধ পান করাও, এটা বলে স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল। And Sachi Mata asked Gauranga Mahaprabhu, can you explain to me the meaning of this dream? I don't understand what's going on. তখন সতীমা বলছেন আমি এই স্বপ্নের যে উদ্দেশ্য বা তত্ত্ব সেটা বুঝতে পারছি না, তুমি কি এই তত্ত্বটা বলতে পারো? And Gauranga Mahaprabhu said, yes, it means that Nityananda Prabhu is hungry and he wants you to cook for him. তো তখন সচিবাতে মাকে মহাপ্রভু বললেন যে এই স্বপ্নের অর্থ হচ্ছে নিত্যানন্দ প্রভু খুবই ক্ষুধার্ত, তিনি চান আপনি রান্না করে তাকে খাওয়ান। Anyway, but the meaning of this dream is of course that Sri Chaitanya Mahaprabhu is the Lord himself, and now it's the time when everyone has to distribute love of Godhead, not still butter. তো এর অর্থ হচ্ছে যে এখন সেই ভগবত প্রেম ভক্তির বিতরণের সময় এসেছে, এখন সেই মাখন চুরি করার সময় আর নেই। Sri Nityananda Prabhu, he showed his complete dedication to Gauranga Mahaprabhu, and it is said Vrindavan Das Thakur and Krishna Das Kaviraj Goswami, they say that he would not say anything but Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya. Not even in his dreams. He would only say Gauranga, Gauranga, Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya. বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণনা করছেন এমনকি সব সময়, এমনকি স্বপ্নেও তিনি গৌরাঙ্গ বা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এই নাম কীর্তন সব সময় করতেন। Yeah, he was, and I will round my lecture by saying what happened. As I said, for 20 years Nityananda Prabhu was traveling throughout the holy places in Bharatvarsha. তো ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থস্থানে 20 বছর যাবত তিনি ভ্রমণ করছিলেন নিত্যানন্দ। Then he came to Navadvip and he was staying for 2 years in Navadvip with Sri Chaitanya Mahaprabhu. 2 বছর নবদ্বীপে চৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে ছিলেন। Then after 2 years, when Sri Chaitanya Mahaprabhu took sannyas and moved to Puri, Nityananda Prabhu was accompanying him there in Puri. আর সন্ন্যাস গ্রহণের পর পুরী ধামে গিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে সেখানে তিনি সঙ্গ দিয়েছিলেন। And he was staying there in Puri with Chaitanya Mahaprabhu, spreading his glory all over the place. আর সেখানে গিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভুর যে মহিমা সর্বত্রই তিনি প্রচার করছিলেন। Everywhere he would walk and he would only saying Chaitanya, Chaitanya, Chaitanya Mahaprabhu, and he would glance on the people, and would people get his glance of Nityananda Prabhu, they would feel complete, total love towards Sri Chaitanya Mahaprabhu. তিনি যেখানেই যেতেন সেখানে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এই কীর্তনাম করতেন, আর যার প্রতি তিনি দৃষ্টিপাত করতেন তিনি সম্পূর্ণ তার একটা অনুভূতি পরিবর্তন হতো এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি তার ভালোবাসা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতেন। Whoever would get the merciful glance, like Narottam Das Thakur, he says, Haha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi,
Kripa bolo kana koro, ami boro dukhi. Narottam Das Thakur says, please give me your merciful glance so that I would also become happy. So whenever, on whomever Nityananda Prabhu would look, he would become totally, completely happy immediately. নরোত্তম দাস ঠাকুরও বর্ণনা করেছেন, যেখানেই নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা দৃষ্টি হয় তিনি আনন্দ অনুভব করেন, এবং সেইভাবেই তিনি যেখানেই তার কৃপা দৃষ্টি বর্ষণ করছিলেন সেখানেই তার প্রতি তার একটা ভগবত কৃপা যিনি বর্ষণ করেন তখনই সে আনন্দ অনুভব করে। He was spreading the love of Lord Gauranga just by looking at people. চৈতন্য মহাপ্রভু বা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর যে মহিমা তিনি প্রচার করছিলেন শুধুমাত্র একজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করার ফলে। And just by chanting his holy name, Gauranga, Gauranga, Gauranga. আর তার সেই নাম জপ করার মাধ্যমে গৌরাঙ্গ 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 Gauranga! গৌরাঙ্গ। And he was living there, and the whole Jagannath Puri became the followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Everyone, because of Nityananda Prabhu. আর নিত্যানন্দ প্রভুর জন্যই পুরী ধামের সবাই চৈতন্য মহাপ্রভুর কে অনুসরণ করতে শুরু করলেন। And then for 14 months, when Sri Chaitanya Mahaprabhu was away and doing his pilgrimage and went to South India, Nityananda Prabhu was still there preaching his glories in Jagannath Puri Dham. আর 14 মাস প্রায় চৈতন্য মহাপ্রভু যখন বিভিন্ন তীর্থস্থানে গিয়েছিলেন তখন নিত্যানন্দ প্রভু সেই পুরীতে প্রচার পরিক্রমা চালাচ্ছিলেন। But then when Chaitanya Mahaprabhu came back and everyone was so happy and everyone was doing kirtan and so happy that he returned, the whole Puri, became followers and everyone was celebrating his return to Jagannath Puri. যখন চৈতন্য মহাপ্রভু আবার পুরীতে ফিরে এলেন সবাই সেই তার প্রত্যাগমনের যে একটা উৎসবে রূপান্তরিত হলো। Few days later, after that, Sri Chaitanya Mahaprabhu called Nityananda Prabhu in a secluded place. Called Nityananda Prabhu in a secluded place. Two of them. Chaitanya Mahaprabhu called Nityananda. চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর দুজনকে একটা নীরব স্থানে অথবা নির্জন স্থানে ডেকে তিনি ডাকলেন। And he said to Nityananda Prabhu, basically he said to him, get out of here. নিত্যানন্দ প্রভুকে ডেকে তিনি বললেন তুমি এখান থেকে চলে যাও। He said to him that it's very nice that you're here, but you have to go to Bengal. মহাপ্রভু বললেন যে তুমি এখানে আছো এটা খুবই ভালো, কিন্তু তুমি এখন বাংলায় চলে যাও। And he said that in Bengal, a few nice people, intelligent people, pure-hearted people accepted this bhakti and this movement of Hare Krishna mantra. তো বাংলায় সেখানে কয়েকজন তাদের হৃদয়ে ভক্তিকে ধারণ করেছে। But most of the people, they're still into his tantric practice and all this tamasic practice, and most of the people, they still remain shaktas. এছাড়া যারা আছে তারা শাক্ত বা বিভিন্নভাবে তামসিক স্তরে তারা রয়েছে। Most of the people are very fallen and they're very proud in the heart because they're very rich. আর বেশিরভাগ মানুষই খুব অধপতিত, কারণ তারা অনেক গর্বিত অনুভব করে যে তাদের অনেক অর্থ আছে। Most of the people are engaged in very degraded practice of animal sacrifice, and so many people are Mayavadis or Buddhists. আর বেশিরভাগ মানুষ তারা পশু হত্যা করছে, পশু বলি দিচ্ছে, বা বুদ্ধিস্ট বা বিভিন্ন ধরনের সম্প্রদায় রয়েছে। And he said to him, it's only you who can teach them bhakti, nobody else. আর মহাপ্রভু তাকে বললেন যে একমাত্র তুমিই তাদেরকে এই ভগবত ভক্তিতে যুক্ত করতে পারো, আর কেউ নয়। He said, I couldn't do it. No. The Chaitanya Mahaprabhu said, I couldn't do it. চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন আমি এটা করতে পারিনি।
I could only convert few people into the path of bhakti. আমি শুধু কয়েকজনকে এই ভক্তির পথে আনতে পেরেছি। But you can do it. Please do it. Go there. কিন্তু তুমি এটা করতে পারবে, দয়া করে এটা করো, চলে যাও। And even though Nityananda Prabhu, he loved Gauranga Mahaprabhu more than his life. চৈতন্য মহাপ্রভুকে নিত্যানন্দ প্রভু তার প্রাণের থেকেও অধিক ভালোবাসতেন। Still, Nityananda Prabhu immediately said, "Yes, Prabhu, your agya, apka adesh, or whatever, tomar adesh." তোমার আদেশ। He immediately said, "Yes, I will do," and he immediately set up for this journey to Bengal. সাথে সাথে তিনি সবকিছু নিয়ে বাংলায় যাত্রা শুরু করলেন। And just within a few years, while preaching in Bengal, he converted the whole Bengal, East Bengal and West Bengal, into bhaktas. কয়েক বছরের ভিতরেই পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ অনেক ভক্ত তৈরি করলেন। And he said, "I'm doing it on behalf of Chaitanya Mahaprabhu. Soon he will come back here. And then at that time, you will have to do something. You will have to receive him properly." এবং নিত্যানন্দ প্রভু তখন তাদেরকে বললেন যে আমি এটা করছি কারণ খুব শীঘ্রই চৈতন্য মহাপ্রভু এখানে আসবেন, আর তখন চৈতন্য মহাপ্রভুকে তোমরা যাতে খুব সুন্দরভাবে অভ্যর্থনা জানাও। Millions and millions people became in Bengal, became the follower of Sri Chaitanya Mahaprabhu. লাখ লাখ লোক সেই চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুসারী হওয়া শুরু করলো। Just within 4 or 5 years, the whole Bengal became bhaktas of Sri Chaitanya Mahaprabhu because of Nityananda. নিত্যানন্দ প্রভুর প্রচারেই 4-5 বছরের ভিতরে বাংলার বেশিরভাগই চৈতন্য মহাপ্রভুকে অনুসরণ করা শুরু করলো। And when Sri Chaitanya Mahaprabhu came back to Bengal, manifesting his amazing love of Godhead, everyone appreciated him, and everyone was chanting the holy name. তো চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রত্যাবর্তনে তখন চৈতন্য মহাপ্রভু যে এই ভগবত ভক্তির বিতরণ করছেন এবং তার প্রত্যাবর্তন যখন বাংলাতে হলো তখন everyone was appreciating Sri Chaitanya Mahaprabhu and feeling ecstatic love, prema bhakti. এবং সবাই প্রেম ভক্তি আস্বাদন করলেন। So this is what Nityananda Prabhu did. এটাই নিত্যানন্দ প্রভুর কার্যক্রম। And this wave of bhakti is still very much present in Bengal. আর এই ভক্তি অনেকটাই এখনো এই বাংলায় দেখা যায় বা in the village of Saptagram he converted 2,500 Buddhist monks and nuns into pure bhaktas. Saptagram. সপ্তগ্রামে 2,500 বুদ্ধিস্টকে তিনি এই আন্দোলন, এই পন্থায়, ভগবত ভক্তির পন্থায় নিয়ে এসেছিলেন। So many other people. In any case, what I wanted to speak a little bit about his total, complete dedication. There was not a tinge of rivalry within his heart. He always considered himself as a servant of the Supreme Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. কোনো হৃদয়ে কোনো ধরনের কোনো তার অহংকার এগুলো ছিল না। তিনি সবসময় তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর দাস বলে নিজেকে আখ্যায়িত করেছেন। And he was always teaching that there is only one bliss and only one happiness in this world. That's the bliss and happiness of service to the Supreme Lord. আর শান্তি বা আনন্দ, সুখ সেটা একমাত্র ভগবানের সেবা থেকেই আসতে পারে। And you can experience this supreme bliss by serving the Supreme Lord, by chanting His holy name, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. এই হরি নাম জপ করার মাধ্যমে এই প্রশান্তি আপনারা লাভ করতে পারেন। And you can also experience this supreme bliss by preaching the glories of Lord Chaitanya Mahaprabhu. আর চৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা বর্ণনা বা প্রচারের মাধ্যমেও এই আনন্দ অনুভব করতে পারেন। So that was Nityananda Prabhu. Thank you very much. Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ, আপনাদের অনেক ধন্যবাদ।